السلام عليكم ورحمة الله. درس جديد للصف الثالث المتوسط، اللغة الإنجليزية، المنهج العراقي. رح ناخذ اليوم Unit 7 Lesson 2. Different countries, different customs. Different ways of getting around. تابعوا معي طلاب، خليني أقرأ لكم الدرس. Holland is very flat, so people there often ride bicycles. People who live in Africa usually travel by bus. North Americans hardly ever walk. They nearly always use cars. Because London is an extremely crowded city, most people who work there travel by bus or underground every day. People who live in Indian cities often travel by rickshaw. طبعا اللي بيسأل عن الريكشو الهندية هي الريكشو مثل ما مبين عندنا بالصورة، الريكشو الهندية. بنكمل. Business hours. British schools and government offices are usually closed on Saturdays and Sundays. Saturdays و Sundays حطينا لها اس الجمع، يعني أيام السبت وأيام الأحد. Shops used to close on Sundays, but now most of them are open. Banks and post offices are open on Saturday mornings. Mornings كمان حطينا لها اس الجمع، يعني في صباحات يوم السبت. People who work in Britain often start work at 9 in the morning and finish at 5:30 in the afternoon. استخدمنا الات مع الساعة والN مع الafternoon والmorning والevening. Business hours in European countries that have hotter climates than Britain are different. Shops and offices close after lunch and open again at 4 or 5 in the afternoon. خلصنا قراءة المقطعين، والآن نجي على القاعدة اللي هي قاعدة time adverb. time adverbs اللي هي ظروف الزمن. نشرح عن القاعدة اللي هي sometime adverbs give a definite time، يعني بعض الظروف الزمان تعطي وقت محدد. اللي شو هن اللي بيعطون وقت محدد؟ اللي هن every day، كل يوم، in the morning، في الصباح. طبعا سميناها الظروف الزمان المحددة definite، اللي بتعطي definite time لأنها عم تعطي شو؟ تعطي وقت محدد. sometime adverbs give an indefinite time. في بعض ظروف الزمان تعطي وقت غير محدد. شو هن؟ الأوفن واليوجوالي. طبعا الأوفن بإمكانكم أنتم تلفظوها أوفن، وإمكانكم تلفظوها often، التنتين صحيحات. إذا اللي بتعطي وقت محدد، ظروف الزمان اللي بتعطي وقت محدد اللي هن every day و in the morning. وظروف الزمان اللي بتعطي وقت غير محدد اللي هن often و usually. عندنا هلا بالاكتيفيتي بوك ليونت 7 lesson 2. عندنا سؤال A. Write answers to these questions about yourself and about Iraq. بيطلب منك تكتب أجوبة على هي الأسئلة اللي هي عنك وعن العراق. 1. How do you go to school؟ بيسألك كيف أنت بتروح على المدرسة. طبعا كل واحد إجابته راح تكون مختلفة عن الثاني. مثلا أنا بقول مثلا I go to school by bus. بس بدنا طلاب لازم تنتبهوا لما بدي أكتب آلية النقل مع باي، مثلا باي باص، باي تاكسي، ما بصير تحط أداة تنكير، ما بصير تقول باي أباص، لا، تكتبها باي باص مثلا أو باي تاكسي. تمام؟ إذا بنرد نعيد السؤال والجواب. How do you go to school؟
بجاوب أنا I go to school by bus. 2. How do most people travel to work? How do most people travel to work? يحكي لك مثلا عن بلدك مثلا العراق، بيسألك عن الناس كيف تروح الشغل، تقول لهم most people travel to work مثلا by car or by bus. 3. Do people ever travel to work by boat? يسألك ببلدك هالشي موجود؟ Do people ever travel to work by boat? طبعا العراق ما في، بدك تكتب No, people never travel to work by boat. إذا الجواب No, people never travel to work by boat. بقرأ لكم الأربعة والخمسة وبتكون وظيفة أنتم بتكملوها عندكم، واجب مدرسي، واجب منزلي. For on which days are schools closed? إذن عم يسألك on which days are schools closed. 5. When do most offices and shops open and close? برد بيسألك كمان when do most offices and shops open and close. ننتقل نحن على السؤال B اللي هو إنشاء. Use your answers to write a paragraph in your notebook about some customs in Iraq. بنعيد السؤال. Use your answers to write a paragraph in your notebook about some customs in Iraq. بيطلب منك هون تكتب باراجراف مستخدما هاي الأجوبة اللي هلأ من شوي حليناها عن العادات والأعراف في العراق. إذن بدي إياك تكتب باراجراف عن العادات والأعراف في العراق مستخدما شو؟ تستخدم الأجوبة اللي من شوي حليناها. طبعا البي هو واجب، الطلاب لازم يكتبوا هاد الإنشاء كمان مهم، هذا مهم الإنشاء. اكتب باراجراف عن الأعراف والعادات في العراق. ننتقل طلاب على student book lesson 3 page 68. TV this week, a new series of travel programs. Wednesday at 7:30, see the first of 12 travel programs on Wednesday this week. Each week, a different adventurer travels to some of the greatest natural features on Earth. The most famous rivers, mountains, deserts, and volcanoes in the world are visited in this series, and the photography is stunning. بنبلش بالأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، والأسبوع الثالث. بنقرأ هلا الأسبوع الأول. Week 1. نشوف شو عمل بهذا الأسبوع الأول. John Wilson from the United Kingdom goes on a journey through Africa down the Nile, the longest river in the world. He travels by boat for most of his journey. It begins at Lake Victoria and follows the White Nile to Khartoum. It continues slowly down to Lake Nasser in Egypt, past the cities of Aswan, Asyut, and Cairo. John has many adventures before he reaches the end of his journey at the Mediterranean Sea. طبعا خلص الأسبوع الأول. بنشوف الآن الأسبوع الثاني week 2. Alan Bridges from Australia aims to do the 1,000 kilometer journey through the Himalayas from India to China. He does the first 250 kilometers on horseback, riding carefully through the foothills of the mountains to Mount Everest. Then he climbs higher on the foot for another 100 kilometers. Although this is very tiring, Alan says,
It is the best way to enjoy the fantastic scenery. Although he soon becomes exhausted and is unable to complete the whole distance, this program still makes wonderful viewing. الأسبوع الثالث week 3. Farid Lafta from Iraq من العراق travels by hot air balloon over the world's largest desert, the Sahara. Lafta's goal is to fly right across the desert from the Atlantic Ocean to the Red Sea. The journey ends unhappily with a helicopter risk in Niger, but there are fantastic views of the Sahara from the balloon before the adventure comes to its unexpected end. نروح على activity book lesson 3. أعطينا في السؤال read the sentences about each program on page 68 of your student's book. Mark them true T or false F. بدي أنا نجاوب عن النص اللي من شوي قرأناه. طبعا في 3 أسابيع بالنص. هلا بناخذ أسبوعين بناخذ بعد شوي الأسبوع الثالث بإذن الله. 1. The journey starts at Lake Victoria. بدأت الرحلة في بحيرة فيكتوريا. True. صح. 2. John Wilson travels all the way in a boat. بنعيد. John Wilson travels all the way in a boat. True or false? طبعا false. 3. He doesn't complete the journey. برد بعيد. He doesn't complete the journey. ما أتمم الرحلة. False or true? طبعا false. برد بعيد. 1. The journey starts at Lake Victoria. Right. John Wilson travels all the way in a boat. False. 3. He doesn't complete the journey. False. Week 2. بلش بالأسبوع الثاني. Alan Bridges climbs Mountain Everest. False. Alan Bridges climbs Mountain Everest. False. 5. He only travels on a horseback. He only travels on horseback. طبعا false. 6. He completes the journey. He completes the journey. False. ناخذ هلا الأسبوع الثالث. 7. The Sahara stretches from the Atlantic to the Red Sea. بعيد. The Sahara stretches from the Atlantic to the Red Sea. صحيح. Right. 8. Farid Lafta travels by helicopter. Farid Lafta travels by helicopter. False. He starts his journey in Niger. He starts his journey in Niger. False. برد بعيد التمرين لأهميته. طبعا هذا تمرين كتير مهم انتبهوا لي عليه طلاب. Read the sentences about each program on page 68 of your student's book. Mark them true T or false F. Week 1. The journey starts at Lake Victoria. Right. John Wilson travels all the way in a boat. False. 3. He doesn't complete the journey. False. Week 2. 4. Alan Bridges climbs Mountain Everest. False. 5. He only travels on a horseback. False. 6. He completes the journey. False. نيجي على week 3 الأسبوع الثالث. The Sahara stretches from the Atlantic to the Red Sea. True. 8.
فريد لافتا travels by helicopter. False. 9. He starts his journey in Niger. False. من لهون طلاب بنكون خلصنا لهذا اليوم هاي الجلسة. إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق. الله يعطيكم العافية.